The Korean Peninsula this year entered its 70th year to remain divided. Since the land was bisected along the 38th parallel after the end of World War II, two separate Korean states have cohabitated, separated by the world's most heavily armed border. The downtown Cheonggae Plaza is brimming with people enjoying the sunny spring weather on a weekend. Adding to the crowd and warmth was a walkathon fundraiser to raise awareness for unification and also to help North Korean youth defectors. 저희가 국민들이 북한 인권 및 통일에 대해서 좀 더 쉽게 다가왔으면 좋겠다 생각이 들었고요. 통일 유니워크라는 기부 걷기 행사를 기획을 하게 되었습니다. And finally, they set off, making big steps toward unification goal. 이렇게 여러 가지 재밌는 행사를 이렇게 또 참여하면서 통일에 대한 생각도 좀 쉽게 친숙하게 인식할 수도 있고 또 걷기를 하면서 뭔가 내가 봉사를 한다는 개념도 있을 것 같아서 참여하게 되었어요. 제가 평소에 편견을 많이 가지고 있었다는 생각도 하고 다 똑같은 사람이라는 느낌을 제일 많이 받았던 것 같아요. Citizens were happy to enjoy a walk on a nice day for the good cause of raising awareness on unification that has become more and more a fading concept for the younger generation. What went through the minds of the walkers? 통일이 되면은 지하 자원 같은 것도 많고 또는 국방비도 아무래도 더 줄어들고 더 국제적 지위도 많이 높아지기 때문에 우리나라 사람뿐 아니라 북한 사람들의 생각까지 다 포함이 돼서 평화적으로 사랑이 가득한 방식으로 통일이 되었으면 좋겠습니다. What kind of benefits can there be if the two Koreas become one? First of all, Korea will occupy bigger land extending to 220,000 square kilometers. The country also would have an enlarged population of 75.4 million people. But there is an inevitable price involved in the process of integration. 통일 비용은 공공투자, 사회보장, 그다음에 행정, 교육, 기타 재량 지출 등 5개 분야에 걸쳐서 계산되었습니다. 2016년부터 2060년까지 45년간 저희 국회 예산정책처가 추정한 통일 비용은 4,657조 원, 연간 103조 원에 달합니다. 통일 한국 GDP 대비 비중은 연 3.9% 수준일 것으로 추정됩니다. Under the presumption that the two Koreas become one in 2016, the unified nation would have to spend $4,657 billion for the following 45 years. Unification cost against the gross domestic product would surge for the first 20 years and after hitting a peak in 2035, decline to as low as 2.8% in 2060. After 2 decades or so after unification, the GDP of a single Korea would grow faster than the increase in unification expenditures, meaning that Korea will not only be able to afford to support a unified country, but will prosper at a greater speed. So how big can Korea's economy become after unification? A unified Korea's GDP is expected to balloon to $4,320 billion by 2060, compared with the first year's $1,318 billion. South Korea alone cannot grow that big a scale. Net profit from unification is estimated at about $14.5 trillion by the year 2060, more than tripling the total unification cost. Now, how is that possible? 북한 개발에 따른 막대한 투자로 인해서 총수요가 증가할 것이고 이에 따른 기업의 대규모 투자와 고용 창출이 기대가 됩니다. 인구가 증가하면서 어느 정도 규모의 경제 달성이 가능한 수준의 내수 시장을 확보한다는 것도 국내 기업들에게 있어서는 큰 기회가 될 것으로 보입니다. Many expect Korea to outperform China as the world's top industrial powerhouse when South Korea's advanced technology and skills are combined with North Korea's labor force.
남한은 그동안의 경제 성장을 통해 가지고 풍부하게 축적된 자본과 높은 수준의 기술력을 보유하고 있고, 북한의 노동력은 매우 교육 수준이 높고 성실하고 우수한 노동력으로 평가되고 있습니다. 이러한 남한의 자본과 기술, 북한의 노동력이 결합된다면 새로운 시너지를 창출하게 될 것으로 전망됩니다. Both Koreas also could put the immense military and security-related costs they had to spend before unification entirely into the economy. 국방 분야에 투입됐던 예산들이 민간으로 투자될 수 있을 만큼의 여력이 생긴다는 점에서도 큰 장점이 있겠고요. 또 한 가지는 항상 이 전쟁이라든가 정세의 불안정 요인 때문에 외국인 투자자들이 느꼈던 불안감, 그리고 코리아 디스카운트, 이러한 점들이 앞으로는 오히려 코리아 프리미엄으로 변화될 수 있을 것으로도 기대됩니다. In farsightedness, we should regard unification costs as an investment for a better and more secure future. Unification is not just a deep aspiration of the Korean race, but a necessary impetus for a giant leap economic growth.